Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. This is a land immersed in enchanting stories about historical harbors. This is a land with a proud past, incredibly intertwined with its waterways. This is Kochi. Land that is forever caressed by the beautiful backwaters and the soft waves of the Arabian Sea. Even from the historical times, the extensive inland water transportations of Kochi have played a pivotal role in the growth and development of the land. Today, Kochi is one of the fastest growing cities in South India, and she's ready to get reconnected with her long neglected, vibrant history of water transportation. With a staggering fleet of 78 fast, electrically propelled hybrid boats, Kochi Water Metro will connect 10 islands through 38 boat terminals. A centralized operation system, probably the largest one in Asia, will bring all the 78 boats under one command and control, while a state-of-the-art security and surveillance system will ensure safe, reliable and timely services on this mighty fleet. Seamlessly integrating with the urban transportation, the Water Metro will bring the city closer to even the most isolated islands in Kochi. All Water Metro terminals are built with floating pontoons, making the boarding and deboarding process a breeze, even for the differently abled citizens. Each day, the Water Metro will carry more than 1 lakh people to the heart of the city in 2 kinds of boats, the 100-seater and the 50-seater. Spanning over 76 kilometers, the Kochi Water Metro will provide a congestion-free, energy-efficient and environment-friendly travel alternative to the citizens of Kerala. Water Metro will connect the urban and water transportation with an integrated feeder network of electric auto rickshaws and buses powered by the Metro card. This will provide uninterrupted and easy public access to both the water and urban transportation. With Kochi Metro, Kochiites can now fly above traffic congestions, flow through scenic waterways and reach anywhere in the city faster than ever. Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. This is a land immersed in enchanting stories about historical harbors. This is a land with a proud past, incredibly intertwined with its waterways. This is Kochi. Land that is forever caressed by the beautiful backwaters and the soft waves of the Arabian Sea. Even from the historical times, the extensive inland water transportations of Kochi have played a pivotal role in the growth and development of the land.
Today, Kochi is one of the fastest growing cities in South India, and she's ready to get reconnected with her long neglected, vibrant history of water transportation. With a staggering fleet of 78 fast, electrically propelled hybrid boats, Kochi Water Metro will connect 10 islands through 38 boat terminals. A centralized operation system, probably the largest one in Asia, will bring all the 78 boats under one command and control, while a state-of-the-art security and surveillance system will ensure safe, reliable and timely services on this mighty fleet. Seamlessly integrating with the urban transportation, the Water Metro will bring the city closer to even the most of dwelling units for the project-affected people. നഗരവികസനത്തിന്റെ പുത്തൻ ആശയങ്ങളെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് കൊച്ചി മെട്രോ എംഡിയും അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ്മ IAS അവരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സർ അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA തിരുപ്പൂണിത്തുറ ശ്രീ M. സിറാജ് അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ TJ വിനോദ്, എറണാകുളം MLA, Your Excellency Ambassador of Germany to India, Mr. Walter Jelinder, my colleagues, Chief Secretary Vishwas Mehta sir, Jyoti Lal, മറ്റേ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഏത് നിമിഷത്തില് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So I will begin with my duty. As you know, നമുക്ക് ഇവിടെ വിദേശി അതിഥികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു. Honorable Minister, as we all know that we are going to launch 3 major projects today, including the famous and most important Kochi Water Metro. We'll be starting the terminals completion work, as well as the route has been finalized, and we'll soon be starting the launch of metro services. Besides that, we have completed the Panamkutti Bridge that is also being dedicated to the city today by Honorable Chief Minister. And we have another important project which will change the face of Cochin, and that is the integrated urban regeneration and water transport system. There will be actually rejuvenating 6 major canals of Cochin to make them completely navigable and good for tourist activities. Without much ado, I would come back to my duties. I would like to take this opportunity to welcome Honorable Minister for Water Resources, Sri K. Krishnankutti sir. He has been a guiding force, and this project of canal regeneration, it has been his brainchild, and I am so happy that sir has got it approved, and we are going to start the construction of houses for the project affected families, which will be inaugurated by Honorable CM today. So I take this opportunity to welcome Honorable Minister for Water Resources. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. At 11:30 he will be joining us. So as you know, Honorable Chief Minister has been driving infrastructure projects, development projects, സംസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള പദ്ധതികളാണെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി സമയബന്ധിതമായി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I also welcome Transport Minister Sri A.K. Sachendran sir. I think he has joined or he'll be joining soon. So I welcome Honorable Transport Minister for all his support in Water Metro project. I also take this opportunity to welcome both Bhamanpeta MLA Sri TJ Vinod and Sri M. Siraj. Bhamanpeta MLA PT Thomas sir, I think he's nearby, so he'll be joining. So in their absence, I welcome
Sri P.T. Thomas MLA, Sri Hebi Eden MP, as well as Mayor Sri Anil Kumar. Other MLAs will also be joining soon. So I welcome each one of them, and I also take this opportunity to welcome Chairperson of Tirukakara Municipality and Tirupantala Municipality, Mrs. Rama Santosh, as well as Ms. Ajita Tangappan, and all my friends and colleagues, and every one of you who have assembled here. I take this opportunity to welcome each one of you. Thank you. ഉണരുന്ന പദ്ധതികളുടെ ആമുഖ വിവരണത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിശ്വാസ് മേത്ത IAS അവരുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Honorable Chief Minister of Kerala, K. Pinarayi Vijayan Sir, Honorable Minister for Water Resources, K. Krishnakutty, Honorable Minister for Transport, K. Shashindran, Honorable Minister for Public Works Administration, G. Sudhakar, Honorable Minister for Labour and Exchange, T.P. Ramakrishnan, His Excellency, the Ambassador to India, Walter J. Linda, MD, KMRL, Chief Secretary, Yalkesh Kumar Sharma, respected MLAs, municipality chairmen, and all the special dignitaries. It's a moment of great pleasure for us to introduce three flagship projects by the government of Kerala on this August occasion. Kerala, as you are aware, is blessed with a coastal line of around 580 kilometers, and the presence of multiple rivers, lakes, canals, and streams has made this truly God's own country. This has also huge potential for water transport waiting to be tapped. The Waterman Metro, which is being funded substantially by KFW, a German state-owned development bank, is gratefully acknowledged today. It serves as an example of the global partnership nurtured by Kerala for the advancement of its people. Connectivity and ease of transportation are the hallmarks of developed society. Today, our Honorable Chief Minister will be dedicating three such projects to the people of Kerala. Let me give a short introduction about each project. First and most prestigious water project, Metro project. Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. This is a land immersed in enchanting stories about historical harbors. This is a land with a proud past, incredibly intertwined with its waterways. This is Kochi. That is forever carved by the beautiful backwaters and the soft waves of the Arabian Sea. Even from the historical times, the extensive inland water transportations of Kochi have played a pivotal role in the growth and development of the land. Kochi will soon become the first city in the country where the entire public transport system, the metro, the buses, the boats, the auto rickshaws and the taxis work together as a seamless integrated system with a common timetable, common ticketing and centralized command and control system. Second important project today is Paramkutti Bridge. Phase 1 of Kochi Metro project from Alwa to Petra is open to public, and the government has sanctioned further extension of the metro project up to Tripundra
at a cost of rupees 1159 crores. The extension works have commenced and are progressing as scheduled. In order to facilitate phase 1 extension from Peta to Tripundra, the existing 2-lane NH from Peta to SN junction is being widened as a part of preparatory works. This includes construction of a new 2-lane bridge parallel to the existing 2-lane bridge near Peta junction. The extension works are taken up by Kochi Metro directly and with efficient management despite pandemic times. Kochi Metro could achieve significant progress in the construction. The work of the new bridge was completed ahead of schedule, and I would like to congratulate the KMRL for this by observing strict COVID protocols. The new Paramkutti bridge has a total length of 250 meters, including approaches with a sanctioned cost of rupees 17.2 crores. The bridge falls across Purna River in Kochi Dhanushkodi National Highway. The completion of the bridge and after the road widening being done as a part of preparatory works, a 4-lane road will be available from Peta to SN junction of the National Highway Kochi Dhanushkodi NH site 85. The third important project being inaugurated today is the IURWS, Integrated Urban Regeneration and Water Transport System. The government has recognized that inland canals of Kochi city region are having enormous potential for boosting the development of the region. Integrated Urban Regeneration and Water Transport System, in short IURWTS, project is conceptualized with a view of rejuvenating the 6 important canals of Kochi, namely Edapari Canal, Tevra Perandur Canal, Tevra Canal, Chelavanur Canal and Kondodurthi Canal, and making these canals navigable. The IURWTS project shall be complementary to the water matter project, which will connect the rivers on both sides of the canal system and shall provide intermodal connectivity to the internal canal network to the other existing modes of transport like metro, rail and water metro. The IURWTS project shall have pure electric ferries, solar panels for charging the electric boards, sewage treatment plant and sewer line networks covering most part of the Kochi corporation area, canal-oriented developments and other leisure activities as part of this project. The project also envisages proper rehabilitation of project-affected people, as already pointed out by Shri Alkesh Sharma. The project has been conceptualized as a green project with economic, environment-friendly and energy-efficient mode of transportation. There is also a magnificent opportunity for reimagining Cochin city region by integrating inland canal water transport by promoting sustainable tourism. A set of short videos have been prepared on these projects and they will be played now. I welcome once again and congratulate everybody involved in this whole project for very successful launch of this project. Thank you very much. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ PT തോമസ് അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയില്ലേ? ഹലോ, മുഖ്യമന്ത്രി. We connected with her long neglected, vibrant history of water transportation. With a staggering fleet of 78 fast, electrically propelled hybrid boats, Kochi Water Metro will connect 10 islands through 38 port terminals. A centralized operation system, probably the largest one in Asia, will bring all the 78 boats under ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുടെ ബഹുമാന്യ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ, ബഹുമാന്യ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സുധാകരൻ, ബഹുമാന്യ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, കൊച്ചി മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ, പാർലമെന്റ് എംപിയുടെ ബഹുമാനരായ MLA കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിശ്വാസ് മേത്ത, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ജനോപകാരപ്രദവുമായ പദ്ധതികൾക്ക് അധ്യക്ഷ പദവി കഴിഞ്ഞ
നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി കേരള സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയിലേക്ക് ടെർമിനൽ ആദ്യ റൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പനംകുറ്റി പാലം ഗതാഗതത്തിനും കനാൽ നവീകരണ പദ്ധതിയായി അർബൻ റീജിയണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണ്. ഇത്തരം ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെയും മുഖ്യധാര പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവുമായി അനിത സാധാരണമായി നാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൊച്ചി മെട്രോയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ജംഗ്ഷൻ നവീകരണം, വൈദ്യുതാനുബന്ധ സർവീസുകൾ, നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണം, റോഡ് നവീകരണം, ഇതര ഗതാഗത സാധ്യമായ സൈക്ലിംഗ് ഗതാഗതം എന്നിങ്ങനെ നഗരത്തിന്റെ മുഖം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന വിധം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്കും വിപുലമായ ഗതാഗത പദ്ധതികളുമായി നഗരഭൂപടത്തിൽ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് കൊച്ചി മെട്രോയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ എന്നതിന് പകരം അനേക സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു കോമൺ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ 77 ബാറ്ററി അധിഷ്ഠിത ബോട്ടുകൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സമാനതകളില്ലാത്ത സംരംഭമായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആഗോള ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു സവിശേഷമായ സ്ഥാനം നൽകും. ജർമ്മൻ ബാങ്കായ KfWന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ 747 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംയോജിത ജലാഗത പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയോ? മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയില്ല അല്ലെ? എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ, എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദരപൂർവ്വം ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലഘു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Differently abled citizens. Each day, the Water Metro will carry more than 1 lakh people to the heart of the city in 2 kinds of boats, the 100-seater and the 50-seater. Spanning over 76 kilometers, the Kochi Water Metro will provide a congestion-free, energy-efficient and environment-friendly travel alternative to the citizens of Kerala. Water Metro will connect the urban and water transportation with an integrated feeder network of electric auto rickshaws and buses powered by the Metro cars. This will provide uninterrupted and easy public access to both the water and urban transportation. With Kochi Metro, Kochiites can now fly above traffic congestions, flow through scenic waterways, and reach anywhere in the city faster than ever. Kochi Water Metro operation system, connecting lives, connecting minds. Panamkutti surveillance system will ensure safe, reliable and timely services on this mighty fleet. Seamlessly integrating with the urban transportation, the Water Metro will bring the city closer to even the most isolated islands in Kochi. All Water Metro terminals are built with floating pontoons, making the boarding and deboarding process a breeze, even for the differently abled citizens. Each day, the Water Metro will carry more than 1 lakh people to the heart of the city in 2 kinds of boats, the 100-seater and the 50-seater. Spanning over 76 kilometers, the Kochi Water Metro will provide a congestion-free, energy-efficient and environment-friendly travel alternative to the citizens of Kerala.
Water Metro will connect the urban and water transportation with an integrated feeder network of electric auto rickshaws and buses powered by the Metro card. This will provide uninterrupted and easy public access to both the water and urban transportation. With Kochi Metro, Kochiites can now fly above traffic congestions, flow through scenic waterways, and reach anywhere in the city faster than ever. Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. For the first time in India, such a significant level of project is implemented for improving water transport and canal regeneration. Government of Kerala, complementing the Water Metro project, has entrusted this humongous task to KMRL and Kifbi shall fund this unique project. KMRL, with its proven project management capabilities of executing projects professionally and in a timely manner, has taken the mantle to change the urban landscape of Kochi by developing this project in an environmentally sustainable manner. KMRL envisages to develop project IURWTS in similar lines of the world-acclaimed Room for the River project in Netherlands and will be a panacea for the perils of flooding in the city of Kochi. Project IURWTS involves restoration of 6 major canals in Kochi, namely Edapalli Canal, Chelavanur Canal, Thevara Peranur Canal, Thevara Canal, Market Canal, and Kunduruthi Canal. KMRL has joined hands with Bhavanam Foundation for construction of 280 dwelling units for the project-affected slum dwellers. The construction works of the same is being inaugurated by Sri Pinarayi Vijayan, Minister of Kerala. Kochi Metro. Connect to prosper. Kochi is abundantly blessed with waterways, and waterways were considered one of the cheapest modes of transport, both for trade and passenger transport. Unfortunately, water bodies once considered as the city's lifeline now is a waste dumping ground and in a severe, dilapidated state. Government of Kerala, recognizing the need to rejuvenate the canal networks and regeneration of the Urban Canal Command area in Kochi, has approved the project Integrated Urban Regeneration and Water Transport System IURWTS in Kochi. For the first time in India, such a significant level of project is implemented for improving water transport and canal regeneration. Government of Kerala, complementing the Water Metro project, has entrusted this humongous task to KMRL and Kifbi shall fund this unique project. KMRL, with its proven project management capabilities of executing projects professionally and in a timely manner, has taken the mantle to change the urban landscape of Kochi by developing this project in an environmentally sustainable manner. KMRL envisages to develop project IURWTS in similar lines of the world-acclaimed Room for the River project in Netherlands and will be a panacea for the perils of flooding in the Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. This is a land immersed in enchanting stories about historical harbors. This is a land with a proud past, incredibly intertwined with its waterways. This is Kochi. Land that is forever. അവരുടെ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിനെയും തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിനുമായി അത്യാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശിലാഫലകം സ്വിച്ച് അമർത്തി അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിന് വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അതിവേഗതയിൽ വികസിച്ചു വരുന്ന കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേഗത കൂട്ടുന്ന 3 പ്രധാന പദ്ധതികളാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വൈറ്റില മുതൽ കാക്കനാട് വരെയുള്ള റൂട്ടും ടെർമിനലുകളും, പനംകുറ്റി പാലം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അർബൻ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം IURWTS പദ്ധതി, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം എന്നിവയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെയാണ്. നഗര ഗതാഗതത്തിന്റെ പുത്തൻ അടയാളമായി കൊച്ചി മെട്രോ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികൾ അഭിമാനത്തോടെ മെട്രോയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും മെട്രോ യാത്ര ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. നഗര ഗതാഗതത്തിൽ ജലഗതാഗതം സുഗമമാക്കല് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാട്ടർ മെട്രോക്ക് സർക്കാർ രൂപം കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ നദികള്, കായലുകള്, കനാലുകള് ഇവയെല്ലാം യാത്രായോഗ്യമാക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ ഗതാഗതം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കൂടി സാക്ഷാത് ഒരു ഹരിത ഗതാഗത സംവിധാനമാണിത്. സുഖകരമായ സഞ്ചാരത്തിനായി എയർ കണ്ടീഷൻ ബോട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്താദ്യമായി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ ഒരു ജലാഗത സംവിധാനമായി വാട്ടർ മെട്രോ മാറുകയാണ്. മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വഴിയുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നാശവും ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ കൊച്ചിയുടെ സമീപത്തുള്ള 10 മനോഹരമായ ദ്വീപുകളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ദ്വീപുകൾ നഗരഹൃദയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അതിനോടൊപ്പം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. 38 ടെർമിനലുകളും 78 ബോട്ടുകളുമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 16 ടെർമിനലുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. വൈറ്റില മുതൽ കാക്കനാട് വരെയുള്ള ാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഈ സഞ്ചാരപാത ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്കും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്കും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ദീർഘിപ്പിക്കൽ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇൻഫോ പാർക്കിലെയും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലെയും ജീവനക്കാരുടെ യാത്ര ഏറെ സുഗമമാകും. ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ സഹകരിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക്കിനോടും അവരുടെ ധനസഹായ ഏജൻസിയായ KFWനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു പരിപാടി പനംകുറ്റി പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. പേട്ടയെയും തൃപ്പൂണിത്തുറയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് പനംകുറ്റിപ്പാലം. പേട്ട ജംഗ്ഷന് സമീപം പൂർണ്ണ നദിക്ക് കുറുകെ 50 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളൊരു പാലമുണ്ടായിരുന്നു. പേട്ടയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണമായി ഇത് പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. നടപ്പാത ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കാൽനട യാത്രക്കാരും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെല്ലാം ഇതോടെ ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയാണ്. പൂർണ്ണ നദിക്ക് കുറുകെ സുരക്ഷിതമായ കാൽനടപ്പാതയുൾപ്പെടെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാലത്തിന് 250 മീറ്റർ നീളമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 70 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 5 സ്പാനുകളും അപ്രോച്ച് റോഡുകളുമുണ്ട്. 22 മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 15 മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഇത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ സാധാരണ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് 22, 44, 88 അതിനപ്പുറവുമൊക്കെ ആകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 22, 15 ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഇടയാക്കിയത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തന മികവ് തന്നെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമത്തെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് കൂടി ഇന്നിവിടെ തുടക്കമാകുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഉൾനാടൻ കനാലുകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച IURWTS എന്ന പദ്ധതിയാണ്. കൊച്ചിയിലെ 6 പ്രധാന കനാലുകളെ കൊച്ചിയെ ചുറ്റുന്ന നദികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1528 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇടപ്പള്ളി കനാൽ, ചിലവന്നൂർ കനാൽ, തേവര പേരണ്ടൂർ കിലോമീറ്റർ മാലിന്യം നീക്കി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 34 കിലോമീറ്റർ
സുഗമമായ യാത്രക്കുള്ള അവസരമാണ് ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചുമതലയും കൊച്ചി മെട്രോക്ക് തന്നെയാണ്. IURWTS പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വീടും സ്ഥലവും മറ്റും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ സർക്കാരിനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം കൂടി ഇന്ന് നിർവഹിക്കുകയാണ്. കേവലം താമസ സൗകര്യം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നത്, ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നേയുള്ളൂ, മനുഷ്യനെ കാണാതെയുള്ള വികസനമല്ല, ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതികളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. By the beautiful backwaters and the soft waves of the Arabian Sea. Namaskaram. Honorable Chief Minister, Chief Secretaries, Assistant Chief Secretaries, Directors, Members of Parliament, Minister, ladies and gentlemen. I said it this morning in an interview, it's the fourth time that I'm here in Kerala and in Kochi since 1.5 years. It's not only because this is a wonderful state. People are wonderful, friendly and switched on, also for environmental reasons. Germans like to come to Kerala, not only because of Ayurveda and of many other things and traveling, but also because it's a pioneer in environmental issues. It starts at the airport when you arrive, and then you have the only the only airport which is totally founded on solar energy. There's no other airport on this planet which is the same like Kochi Airport. Then you arrive in the city, then you have an intelligent traffic surveillance system which controls the flow of the traffic. It's also a very innovative step. Then your waste management, plastic handling, forbidding, and then of course the integrated water system. Now, due to the geography of the city, there has to be some integration, like in Holland or like in maybe Venezia and other places, but you did it in a very innovative way. This integrated water, rail and road system is pretty much state of the art on this planet. Now, I came here for the first time 1.5 years ago, and here was nothing. I talked to
the engineers who worked here and everyone who is involved in the project, and they told me, no, in 1.5 years you will see something, and we see something. So the vision was to have an integrated system of 78 environmental friendly ferry boats, air conditioned, battery driven hybrid, 78, which connect to 38 terminals on 10 different islands to move 400,000 people every day. This was the vision. Now the first steps have been done, and today is a very important step because it is the opening of this building, and very soon we will have the first, how you call it, first route. And we were talking with Alkici before that, and in maybe 4 weeks or 5 weeks, the first route, the first boat will run, and we will be on the boat. I promised already. So this is a big step, not only for Kochi, but also for Kerala and for India and for the globe as such, because this contributes to an environment-friendly future. It makes your future cleaner and greener. And I'm happy that the German Development Corporation is contributing to this whole project, 80 million euro from the German taxpayer as a soft loan to do this. To do this for you people living here, but also for all other citizens on this planet, because it makes the planet greener. That's why I had to come here today, and I want to also mention finally those people who are familiar with how to run these projects. They know what hurdles and challenges you encounter on the way. And I must say the efficiency of the realization of this project, thanks to Akilji and his team, is stunning. They promised to deliver, and they delivered. Another reason I came. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. കാലത്തിനൊപ്പമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് ആശംസാ ഭാഷണത്തിനായി ഇവിടുത്തെ ഓരോ വളർച്ചയ്ക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ PT തോമസ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലെ അതിവിശിഷ്ടരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൊച്ചിയുടെ വികസന കുതിപ്പിന് ശക്തി പകരുന്ന വാട്ടർ മെട്രോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പേട്ടയിൽ പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പനംകുറ്റി പാലത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇടപ്പള്ളി കനാൽ അടക്കമുള്ള ചിലവന്നൂർ കായൽ അടക്കമുള്ള കായൽ നവീകരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഈ കനാലുകളുടെ നവീകരണം, അതിൻ്റെ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ സർവേ നടപടികളിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ താമസവിന ആരംഭം കുറിച്ചാൽ അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം വാട്ടർ മെട്രോ, വൈറ്റ്ലയിൽ നിന്നും കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള വാട്ടർ മെട്രോ, അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ പണി തീർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് വേഗത്തിലാക്കിയാൽ ഏകദേശം 1,00,000 വരുന്ന ഇൻഫോ പാർക്കിലെയും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലെയും ജോലിക്കാർക്ക് അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് നീളുന്ന മെട്രോയുടെ ആ പുതിയ പാലം, അതും വളരെ സഹായകരമായ ഒന്നായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ നല്ല സംരംഭങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായി ലഭിക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം, പ്രത്യേകിച്ച് കനാൽ പ്രോജക്റ്റിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഹിസ് എക്സലൻസി വാൾട്ടർ ജെ ലിൻഡർ, ജർമ്മൻ അംബാസിഡർക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.
അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സർ. കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പുതുചിന്തയായ ആരാധ്യനായ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സദസ്സിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ദിവസമാണെന്ന് കൊച്ചിക്ക്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെക്കാലമായി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു കനാലിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ റിജുവനേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ, ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ആളുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതിന് തീർച്ചയായും KMRL-നോടും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ഗവൺമെന്റിനോടും തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കഥകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കനാൽ റീജുവനേഷൻ, കൊച്ചി നഗരസഭയാണ് കനാൽ റീജുവനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ആദരണീയനായ ശ്രീ TJ വിനോദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പല പരിപാടികളും മെട്രോയുമായി ചേർന്ന് വരുന്നതിന് പിന്നിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ, എൻ്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടി ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടി ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കനാൽ റിജുവനേഷന്റെയും വാട്ടർ മെട്രോ നമുക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ ദ്വീപുകളെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർ മോഡൽ മെട്രോ വന്നപ്പോൾ മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങി കനാൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്കും തിരിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്കും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലേക്കും സൈക്ലിങ്ങിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്റർ മോഡൽ ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം സത്യത്തിൽ കൊച്ചി വൈറ്റിലാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷവും നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഈ നഗരത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വി ആർ ഇൻഡീഡ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് എക്സലൻസി Walter J. Lindner, he is there with us. Now, we also feel that Germany is a land of innovations. If you go to the roots of patenting, we will see that Germany is a place where patenting started, where new inventions started. So that is why Kochi is always proud Germany. I thank you. I thank you for the collaboration you have made. That is why even during the pandemic, even during the COVID pandemic, even during the time of this Great Depression, when all the countries in the world, including the United States of America, were finding it very, very hard to cope with these changes, Germany was the only nation in this world to stand up and to fight all these issues quite boldly. And we, Kerala, is a very small state. Even though we are a very small state, you know, you have been describing about the beauty of Kerala and the generosity of our people. And this Kerala has also shown its mark with our Chief Minister leading the fight against coronavirus when everybody in this country was stunned and everybody in this world was stunned how to face this pandemic. So it is the ideal partnership that we are having. Even why I am late, because I was having a meeting with the GIS. So Germany is a nation which the Cochin Corporation is proudly partnering with, and I am assuring you that all the parliamentarians here, the respectful MLAs, the MP is not here because there is a lot of programs that is being inaugurated now, and the Cochin Corporation will be there. As the mayor of Kochi, I assure you that this project will be implemented wholeheartedly by us. We will be there in the front to lead the whole program, and we will see that the program is completed in time. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഈ പരിപാടികൾ നടത്താൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ഈ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നാലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി, PT-യുടെ മാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും PT-യുടെയും ശ്രീ TJ വിനോദിന്റെ ഒക്കെ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി
യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഈ പദ്ധതി കൊച്ചിയിൽ വളരെ വളരെ വേഗതയിൽ പൂർത്തീകരിക്കും. അതാണ് ബഹുമാനനായ പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞത്, വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത ഒരു നഗരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും, നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് നൽകിയ ഈ സമ്മാനം, ഈ വലിയ പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വർത്തമാനം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സർ. നഗരവികസനത്തിന്റെ യുവസ്പർശമായ ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ M. സ്വരാജ് അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരുന്ന കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരവും ആഹ്ലാദ നിർഭരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്, ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇത്. ഇന്നിവിടെ കൊച്ചിയുടെ പൊതുവായ വികസനത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പനംകുറ്റി പാലം, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണഭോക്താവ് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ അവസാനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കുള്ള ഏക സ്ഥലം പേട്ടയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പഴയ അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള പഴയ പാലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു. അതും ഒരുപക്ഷെ സമീപ ഭാഗത്ത് എവിടെയും കാണാത്ത പോലെ ഫുട്പാത്ത് ഇല്ലാത്ത പാലമായിരുന്നു. ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതോടൊപ്പം വാട്ടർ മെട്രോയുടെ 3 ടെർമിനലുകൾ എരൂരും ഇടക്കൊച്ചിയും കുമ്പളവും തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്ത മേഖലകളിലും മുന്നേറുന്നതിൻ്റെ നാന്ദിയായി മാറും. ആ കൂട്ടത്തിൽ വളന്തകാട് ഒരു ടെർമിനൽ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നൊരു അപേക്ഷ മെട്രോയുടെ മുൻപാകെ ഉണ്ട്. അതും അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും കാലത്തിൻ്റെ കൈകൾക്ക് മായ്ച്ചു കളയാനാവാത്ത വികസനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഈ കാലം കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എറണാകുളത്തിന് ഉണർവായി എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ TJ വിനോദ് അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് KMRLന്റെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് വളരെയേറെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും വാട്ടർ മെട്രോ നമ്മുടെ നഗരത്തിന് പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗതാഗത മാർഗമായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നഗരത്തിലെ കനാലുകളുടെ നവീകരണം, ആ നവീകരണത്തിലൂടെ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ അതുൾപ്പെടെയുള്ള 3 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം തീർച്ചയായും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കനാലുകൾ നവീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കനാലുകളുടെ ഇരുകരയിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുനരധിവാസം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നടത്തേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കാനും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാനും ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി. കഴിഞ്ഞുപോയ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ്
നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗതാഗത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ KR ജ്യോതിലാൽ IAS അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, His Excellency Sri Walter J. Linder, German Ambassador to India, the Honorable Ministers, Honorable MPs, MLAs, Chief Secretary, esteemed guests, ladies and gentlemen. It's my privilege to propose a vote of thanks to this auspicious occasion. The vision of the government is 5 zeros. One is zero cash, 100%, that means going 100% digital. I am happy to say that today we Kerala enforcement team in motor vehicle have become 100% digital. And zero emission, that is where ultra low emission technologies including CNG, LNG, electric and hydrogen, we are working on it. Zero congestion, that is why India's first MTA, Metropolitan Transport Authority, has come in Kochi. So Kochi has become part of history. In fact, Kochi has created history today. And zero accident death, that is why Safe Kerala has been launched. And zero waste, as His Excellency has mentioned, Kochi has become a model as far as waste management is also concerned. That is the vision of the government, and in fact the first solar boat in India has been built in Kerala. In fact, we are going for, along with the Cochin shipyard, the first fuel cell, hydrogen based fuel cell will also come in India. Indigenously developed hydrogen fuel cell based boat is going to come in Kochi. And first MTA, as already mentioned, that has already become operational in Kochi. So with these few words, let me thank the Honorable Chief Minister who has been leading this. In fact, he has been, the metro comes under him, and in fact, he has been giving the vision, he has been leading us in this journey. And I on behalf of the Transport Department, Water Resource, as well as Pavanam Foundation and Kochi Metro KMRL and the entire fraternity gathered here today, would like to extend a hearty vote of thanks to all dignitaries for gracing the occasion of inaugurating the first route and the terminals of the prestigious water metro, and which is first of its kind in the country, then Panamkutti Bridge and the launch of the integrated urban regeneration and water transport system project, and the commencement of the construction of the dwelling units for the project affected people. That's all. This is also the first project where the rehabilitation is also taken up along with the project. I sincerely thank J. Krishnankutti, Honorable Minister for Water Resources, who, in spite of his busy schedule, could take time and preside over the function and provide valuable directions. I sincerely thank our Honorable Chief Minister, Sri Pinarayi Vijayan, who graced the function with his charismatic presence and inaugurated the 3 projects. I thank His Excellency the Walter J. Lindner and KFW team also for supporting the project. I wish to express my thanks to the Honorable Ministers, Sri A.K. Shashindran, Honorable the Minister for Transport, Sri J. Sudhakaran, Minister for Public Works, the Honorable Minister for Labour, Sri T.P. Ramakrishnan, who had on the occasion, though they couldn't due to maybe some other engagement, they were not able to talk. I would like to thank Advocate Sri M. Anilkumar, who is Honorable Mayor for the City Kochi Corporation, who spared his time. In fact, he is one of the most dynamic mayors in the entire country. I further thank the Honorable MP, Sri H.B. Eden, Sri P.T. Thomas, MLA, who is very active, and he has been following up the entire project on KMTA. Sri S. Sharma, Sri Siraj MLA, who is also another very dynamic MLA from the area, Tripunithura. In fact, the Metro 2 extension happened because he has been following it every day. Sri K.J. Maxi MLA, Sri T.J. Vinod, and whose presence and felicitation inspired us. I also thank Srimati Ajita Tankappan, Chairperson of the Trikakara Municipality, Srimati Rama Santosh, Chairperson of the Tripunithura Municipality, for their kind presence. In this occasion, I should thank, though it's a formality, our Chief Secretary, who is a board member in the Kochi Metro and who has been guiding us, the MD KMRL, Sri Alkesh Sharma sir, for his dynamic leadership, and the former MDs. In fact, Sri Tomjo sir was there, Sri Elias Jor sir were there in the formations. All the former MDs, Mohammad Hanish, all of them contributed much for the progress of the project. I would like to thank all the dignitaries who are present and all the press and media and the public who had participated in the function.
last but not the least, I would like to take this opportunity to place on record our hearty gratitude to the entire team behind this project, the audience, press, media, and all supporting staff. Thank you. Take him. ആദരണീയരായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉല്ലാസ് അവർകൾ, തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി അജിത തങ്കപ്പൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രമാ സന്തോഷ് എന്നിവർ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ വേദിയെ സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ യോഗ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.